ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി 20-ാം തീയതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. CCI, അതായത് കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ചൈതന്യ ഇന്ത്യ ഫിൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻടു സ്വതന്ത്ര മൈക്രോഫിൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അമാൽഗമേഷൻ ഓഫ് ചൈതന്യ ഇന്ത്യ ഫിൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനെ സ്വതന്ത്ര മൈക്രോഫിൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ അമാൽഗമേഷനാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Competition Commission of India has approved amalgamations of Chaitanya India FinCredit Private Limited and Swatantra Holdings Private Limited into Swatantra Microfin Private Limited. SHPL is engaged in business of making investments in equity shares, preference shares and other securities. The proposed transaction relates to the amalgamation of Swatantra Holdings Private Limited and Chaitanya India FinCredit Private Limited into Swatantra Microfin Private Limited through the scheme of amalgamation entered into between SHPL, CIF-CPL, SMPL and their respective shareholders as has been approved by the Board of Directors. CIF-CPL is engaged in the business of providing microfinance loans and personal loans to low-income individuals and households in rural or semi-urban areas. CIF-CPL is a middle-layer non-deposit taking NBFC MFI registered with the RBI in 2009. SMHFCL is a registered non-deposit taking housing finance company, NBFC HFC middle layer. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ ടു ഇനോഗ്രേറ്റ് 77th സെഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് AARDO ഇൻ ന്യൂഡൽഹി. അപ്പോൾ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്ററായ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ 77th സെഷൻ ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഓഫ് AARDO ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ശ്രീ ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ will be inaugurated the 77th session of the Executive Committee of African Asian Rural Development Organization in New Delhi tomorrow. The 77th session of the Executive Committee is being organized by its headquarters in New Delhi from 19th to 20th February 2025. African Asian Rural Development Organization, one of the earliest examples of a South and triangular cooperation in the fields of agriculture and rural development in the African Asian region, established in 1962, is an autonomous intergovernmental or multilateral organization comprising 32 country governments of Africa and Asia as full members and 3 associate members. AARDO implements its activities at organizational and technical level. Under the organizational level, AARDO Secretariat organizes governing body meetings, conducts member relations and supervises its 6 regional offices located 3 each in Africa and Asia. The executive committee consisting of a president and 2 vice presidents, one each from Asia and Africa and 10 members, 5 each from Asia and Africa, meets once a year and deals with all matters entrusted to it by the AARDO conference. Important among these countries are Bangladesh, Republic of China, Taiwan, Egypt, India, Republic of Korea, Malaysia, Morocco, Zambia, etc. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. Dr. Jitendra Singh inaugurates India's first open-air art wall museum at Mausam Bhavan and celebrating the 150 years of IMD. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എയർ ആർട്ട് വാൾ മ്യൂസിയം അറ്റ് മൗസം ഭവൻ ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് 150 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ 150 ഇയേഴ്സും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Union Minister of State for Science and Technology Dr. Jitendra Singh inaugurated India's first open-air art wall museum, a unique open-air art museum at Mausam Bhavan today.
depicting and celebrating the 150 years of milestone journey of the India Meteorological Department. The Mausam Bhavan Special Art Showcase features 38 unique murals depicting India's meteorological history, the evolution of weather forecasting and its impact on agriculture, disaster management and everyday life. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ടേക്സ് ചാർജ് ആസ് എ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ. അപ്പോൾ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ട് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഫോർമർ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ടുക്ക് ചാർജ് ആസ് ഇന്ത്യാസ് 26th ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, succeeding Rajiv Kumar, who held the post for over 2 years. Before his elevation as a Chief Election Commissioner, Mr. Kumar was serving as Election Commissioner since 15th of March last year. During his tenure as Election Commissioner, elections were held for the 18th Lok Sabha. Election Commission of India is a permanent constitutional body. The Election Commission was established in accordance with the Constitution on 25th January 1950. The Commission celebrated its Golden Jubilee in 2001. The President appoints a Chief Election Commissioner and Election Commissioners. They have tenures of 6 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. They enjoy the same status and receive salary and perks as available to judges of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed from office in like manner and on like grounds as a judge of the Supreme Court. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ട്രൈഫെഡ് സൈൻസ് MOUs വിത്ത് മീഷോ, IFCA ആൻഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ട്രൈഫെഡ് ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മീഷോ ആയിട്ടും അതേപോലെ IFCA പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ MOU സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മൂവ് ടു ട്രാൻസെൻഡ് ഫ്രം B2C ടു B2B അപ്രോച്ച് ഫോർ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TriFed) has entered into a strategic partnership with the MISHO, India Federation of Culinary Associations (IFCA) and Mahatma Gandhi Institute of Rural Industrialization (MGIRI) to facilitate tribal businesses. അപ്പോൾ ട്രൈബൽ ബിസിനസ്സസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ MOU വിത്ത് മീഷോ ഇസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ ഓൺ ബോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രൈബൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓൺ ടു ദെയർ സോഷ്യൽ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മീഷോയിലേക്ക് ഈ ട്രൈബൽ പ്രോഡക്ട്സ് എത്തിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുക. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഈ മീഷോ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. പിന്നെ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഫോർ ട്രൈബൽ സപ്ലയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. IRDAI അതായത് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പെർമിറ്റ്സ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ബ്ലോക്ക്ഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ UPI. അപ്പോൾ IRDAI പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ബ്ലോക്ക്ഡ് എമൗണ്ട് ഓൺ UPIയിലുള്ള ബ്ലോക്ക്ഡ് എമൗണ്ട് വഴി പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് IRDAI. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ദ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ IRDAI ഹാസ് അലൗഡ് വൺ ടൈം മാൻഡേറ്റ് OTM ഓൺ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫേസ് UPI ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ്. The feature will allow policyholders to block funds in their bank accounts for specific transactions. Under the facility called the Bima applications supported by blocked amount, the transfer of money from the prospector to the insurer happens only when an insurance policy is issued. In this facility, insurers can offer a one-time mandate for blocking a certain amount through UPI in the bank account for the concerned prospector, IRDAI said. The amount towards the insurance premium will be debited only after the insurer decides to accept the proposal. In case the insurer does not accept the proposal, the amount shall be unblocked and shall be available at the disposal of the prospect. Insurers have been asked
to send a proposal to policy holders through a standard declaration to block the amount through UPI and have been mandated to offer the facility to both life and health insurance policy holders. Both the insurance councils have to issue a standard declaration within a week of IRDAI's circular to be included in the proposal for authorization. The amount under Bima ASBA shall be unblocked automatically after the expiry of 14 days from the initial date of blocking funds or within 1 working day from the date of non-acceptance of the proposal form. This facility for customers will go live on or before 1st March 2025. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. സെബി ക്യാൻസൽസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് 19 ഫോറിൻ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ സെബി 19 ഫോറിൻ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതായത് സെബി, has cancelled the registration of 19 foreign venture capital investors, which includes entities based in Mauritius, Singapore and Cyprus over norms violations. SEBI has alleged multiple violations of regulatory norms and found these entities to be defunct. Among the 14 entities whose strike-off dates were available, 11 had been defunct for more than 5 years, while 3 had been defunct for periods ranging from 10 months to 3 years in their respective jurisdictions. SEBI had issued show cause notices to these 19 entities in December 2024 but did not receive any response. നമുക്കപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. RBI launches RBI Data app for easy access to economic and financial data. അപ്പോൾ RBI ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് RBI ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ്. ഈസി ആക്സസ് ടു എക്കണോമിക് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള ഈസി ആക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ന്യൂ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ RBI ഡാറ്റ, offering seamless access to over 11,000 series of economic and financial data related to the Indian economy. According to the RBI, the app presents macroeconomic and financial statistics in an interactive and user-friendly format, enabling users to view time series data through graphs and charts. One of the key features of the app is the banking outlet section, which helps users locate banking facilities within a 20-kilometer radius of their location. Additionally, the app includes a SAARC finance section offering insights into economic data from SAARC nations. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യാസ് Q3 GDP ഗ്രോത്ത് ലൈക്ലി അറ്റ് 6.2 to 6.3% SBI. അപ്പോൾ SBI പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ Q3 GDP ഗ്രോത്ത് 6.2 to 6.3% ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഡിസ്പൈറ്റ് ഗ്ലോബൽ ജിയോപൊളിറ്റിക്കൽ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്റപ്ഷൻസ് ഇൻ ട്രേഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻസ്, India's economy has remained resilient, according to a report by the State Bank of India. The bank has projected the country's GDP growth at 6.2 to 6.3% for October to December quarter 3 of financial year 25, based on its in-house nowcasting model, which tracks 36 high-frequency indicators. The report highlighted that the percentage of indicators showing acceleration has increased to 74% in Q3 financial year 25, up from 71% in Q2 financial year Q2 financial year 25, up from 71% in Q2 financial year 25. SBI attributed this positive momentum to a healthy rural economy, which has been reinforcing stability across other sectors. In the same quarter last year, India's economy has expanded at a much higher pace of 8.6%. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. എക്കണോമി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോ 6.4% ഇൻ Q3 ICRA. അപ്പോൾ ICRA പറയുന്നത് എക്കണോമി ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന 6.4% ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ICRA പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇന്ത്യാസ് GDP ടു ഗ്രോ 6.4% ഇൻ ഡിസംബർ ക്വാർട്ടർ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിംഗ് അമിഡ് അൺഈവൻ കൺസംഷൻ.
The Indian economy grew at 6.7% in April to June, but it slowed to a 7-quarter low of 5.4% in September quarter on the sluggish government capital expenditure due to general elections and a weak consumption demand. In the first sorry in the first advance estimates are released in January, and National Statistical Office projected GDP growth at a 4-year low price of 6.4% in the current fiscal. The RBI expects growth to be 6.6%. ICRA has projected the economy to grow at a 6.4% in quarter 3 from 5.4% in quarter 2. The year-on-year expansion in the government's capex surged to a 6-quarter high of 47.7% in quarter 3 from 10.3% in the previous quarter. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. നോൺ ബാങ്ക് ലെൻഡർ ക്രെഡിറ്റ് ഫെയർ സെക്യൂർസ് $5 million ഫ്രം സിംബയോട്ടിക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് ഫെയർ, എ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി, ഹാസ് റേസ്ഡ് $5 million in debt from the $75 million green basket bond issued by Symbiotics Investments. The bond, which is the second of its kind, was issued by Symbiotics Investment and subscribed to buy British International Investment, the UK's development finance institution. Credit Fair, which is backed by the VCs like LC Nueva, AIF and Capital A, has a significant presence in the solar and MSME segments. The fresh capital infusion will fund 2,500 new rooftop solar projects, directly contributing to the reduction of carbon emissions and providing sustainable energy solutions to thousands of customers. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ ആൻഡ് അർജൻറ്റീന സ്ട്രെങ്തൻ കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ലിത്തിയം എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് മൈനിങ് വിത്ത് MOU. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Union Minister for Coals and Mines, Shri G. Kishan Reddy, along with Secretary, Ministry of Mines and senior officials of the Ministry of Mines, held a meeting with H.E. Raul Alejandro Jalil, Governor of Catamarca, Argentina, in New Delhi. A key highlight of the meeting was the signing of a memorandum of understanding between Mineral Exploration and Consultancy Limited, a PSU under the Ministry of Mines, and the provincial government of Catamarca, Argentina, which will pave the way for deeper collaboration in exploration and resource development for critical minerals. Argentina, known for its vast lithium reserves as part of the Lithium Triangle, is a crucial partner for India in securing essential minerals required for electric vehicle battle with the signing of the MOU. India and Argentina have reaffirmed their commitment to strengthening ties in the critical minerals domain, rice and renewable energy storage. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. India and Nepal deepen science and technology partnership with new agreement. അപ്പോൾ ന്യൂ എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് നേപ്പാൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീപ്പൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. Marking a significant milestone in the science and technology cooperation between India and Nepal, the Council of Scientific and Industrial Research, India and the Nepal Academy of Science and Technology formalized a memorandum of understanding on 18th February 2025 at CSIR National Physical Laboratory, New Delhi. To execute the agreement, 2 working programs were signed in 1997 and 2002, leading to the organization of several joint workshops and training programs that continued beyond the official period of these agreements. The newly signed MOU seeks to rejuvenate and expand this collaboration, enhancing scientific engagement between the two institutions. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ elected to Vice Presidency of International Organization of Aids to Marine Navigation.
in Singapore. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. India is elected to the Vice Presidency of the International Organization of Aids to Marine Navigation in Singapore. The first General Assembly of IALA also marks its transition from a non-governmental organization to an intergovernmental organization where India was elected to its vice presidency. India is hosting the IALA Council meeting in December 2025 and the IALA Conference and General Assembly in September 2027 in Mumbai. India's election to this prominent position reinforces its dedication to advancing maritime safety, enhancing navigational aids, and fostering international cooperation with the maritime sector. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.